is optional, they can take it. Okay, subject and the mari irukku, topic and the mari irukku. Then as I said, like before taking an optional, you are still there in the college mindsetல தான் இருக்கீங்க. நான் பிஏ படிச்சிருக்கு, நான் எம்எஸ்சி படிச்சிருக்கு, நான் பிஎஸ்சி படிச்சிருக்கு. ஸோ அந்த பிஏ எம்எஸ்சி இன்ஜினியரிங் டாக்டர்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் காலேஜில் முடிச்சிட்டீங்க. ஜஸ்ட் கிவ் மீ ஒன் ஐடியா. காலேஜ் ஸ்கூல் 11th and 12th நீங்கள் போயிட்டு ஒரு 10th பாஸ் பண்ணிட்டுக்கு அப்புறமா 11th 12th நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எந்த பேசிஸில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க 11th and 12th? மேபி உங்களுக்கு ட்ரீம் எதை இருக்கும், நம்பர் கரெக்டாக மார்க்ஸ் நல்லா இருக்குன்னா சயின்ஸ் எடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நிறைய பேர் வந்து அப்போவே சயின்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. தே வில் பி டேக்கிங் ஃபார் சம் அதர். அந்த டைம் இன்டென்ஷன்ஸ் என்ன, நம்ம கெரியரில் வந்து ஏதோ ஒரு நம்ம டிசைட் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஓகேவா, 11th and 12th we are going on that. ஓகே, அந்த 11th and 12th பேசிஸில் நீங்கள் காலேஜ் டிசைட் பண்ணுறீங்க. லெட் மீ கோ ஃபார் த இன்ஜினியரிங், லெட் மீ கோ ஃபார் த எம்பிபிஎஸ், லெட் மீ கோ ஃபார் பிஏ ஹிஸ்ட்ரி, எவ்ரி திங். now காலேஜ் முடிச்சிட்டிங்க. ஆனால் இப்போ இந்த எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வாட் இஸ் த ரிக்குவயர்மெண்ட், அதுதான் யோசிக்கணும். கரெக்ட்? நோ மோர் யூ ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் காலேஜ், நோ மோர் யூ ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் திஸ். யூ ஆர் கோயிங் டு பி அ சிவில் சர்வெண்ட். அதுதான் நீங்கள் மைண்டில் வைக்கணும். தட் இஸ் வை ஆஸ்க் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் வித் யூ நவ் பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் திஸ். Ask a question of like why I am here, for what reasons I am here, why you are here. So இதுக்கு answers வந்து I have given. Second, why I am here and how to clear these exams as soon as possible. Correct? How long you will take, how long this going to be. Already நீங்க வந்து காலேஜ் படிச்சிருக்கீங்க. As soon as possible I have to clear this exam because career is most important. That too you have chosen this career. So how to clear these exams as soon as possible. Second, வாட் இஸ் ஒர்க் ஆஃப் அ சிவில் சர்வெண்ட். நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க? ஒரு டாக்டர் இன்ஜினியர்ஸ்னால் நீங்கள் அதுக்காக இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கீங்க, ஒரு எம்பிபிஎஸ் படிச்சிருக்கீங்க, ஆர் யூ ஹேவ் டன் ஃபார் யுவர் பிஏ ஒரு எம்ஏ ஒரு எம்எஸ்சி பிஎஸ்சி எக்ஸெட்ரா. பட் ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டோட ஒர்க் என்ன? சிவில் சர்வெண்ட் வந்து எந்த ஒரு கான்செப்ட்லேருந்து அட்டாச் ஆக முடியும்? சொசைட்டி, பீப்புள். யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் ஃபார் த பீப்புள். பிஃபோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட் ஆஃப் சொசைட்டி, பிஃபோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பீப்புள், எப்படி நீங்கள் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண முடியும்? You should be a best civil servant. Eppadi? When you are thinking from the government side for the betterment of the people. So how to be a best civil servant? Idhula வந்து second and third, later it will come when you are here and why, how to clear these exams as soon as possible. Now you can think that who can take an optional? As I said, BA, MSc, any graduate students, technical background students. Why? Because how to clear these exams, இதுக்காக தான் இந்த optional help பண்ணுவோம். The optional எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுன்னா, ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் I will be proving everything, because without proof I won't be going. Whatever the things I am going to do, இதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் இருக்குது, அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, and who can take this optional? Any background student. Why to take? I will going to show. Then what are the benefit of the subject? The benefit is never you will get a low score. Again you can ask why, because UPSC la எப்பவுமே வந்து don't satisfied with the things which is teaching or which you are learning. Ask why. அந்த whyல தான் answers இருக்கு. UPSC whyல தான் questions கேக்குறாங்க. I will show that why I am telling this, that you will never get a very low score in this subject. Very short syllabus. First, okay, first paper வந்து 10 topics தான் இருக்கு. Paper 2 is going to be relate on more on economy and history. ஒரு சோஷியாலஜி சிலபஸில் நீங்கள் பிஏ சோஷியாலஜி படித்து தான் நீங்கள் இதில் வரணும்னா ஐ வில் சே ப்ளீஸ் டோன்ட், பிகாஸ் அங்கே படித்த திங்ஸ் வந்துட்டு இங்கே கிடையாது. இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ஜிஎஸ் ஓரியன்ட் சப்ஜெக்ட் தான். தென் ஃபர்தர் சோஷியாலஜி ஒன் எஸ்ஏ பேப்பர் ஐ ஷோ. ஓகே, எவ்ரி இயர் எஸ்ஏயோட டாபிக் பார்க்கும்போது யூ வில் பி கெட்டிங் செக்ஷன் ஏ, செக்ஷன் பி. செக்ஷன் ஏ 4 டாபிக் வில் பி தேர், செக்ஷன் பி 4 டாபிக் வில் பி தேர். அந்த செக்ஷன் ஏ அண்ட் செக்ஷன் பியோட டாப்பிக்கில் எவ்ரி இயர் 1 டாபிக் ஆல்வேஸ் ஃப்ரம் தி சொசைட்டி. சொசைட்டினா நம்ம சுற்றி எல்லாமே தான் சொசைட்டி, நம்ம சுற்றி எல்லாமே சோஷியாலஜி தான். வி ஆர் பார்ன் விச் ஃபேமிலி, தென் அதுக்கப்புறம் ஒர்க், எக்கனாமிக் லைஃப், யுவர் ரிலீஜன், யுவர் காஸ்ட், யுவர் what are the things, urbanization, industrialization, city life, village life, pollution, everything இதில் இருக்குது. general topic, current topic. So these topics is going to be relate in the GS subject and essay subject. One every essay. Now essay எதுக்கு நான் இதில் பேஸ் பண்ணுறேன்னா, the day of your exam when prelims கஷ்ட பண்ணி clear பண்ணியிருக்கீங்க, அந்த clear பண்ணிட்டுக்கு அப்புறமா you will be having your 2-month time to go for the mains exam. Mains exams is not alone understanding the thing, writing எதில் இருக்கணும்.
and writing with the current affairs, etc. அந்த 2 monthல நீங்க எல்லா சப்ஜெக்ட்டை ரிவைஸ் பண்ணணும். You will be having your essay, GS1, GS2, GS3, GS4 and optional subject. அந்த டைம்ல உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் பெனிஃபிட் ஆகுது GS ரிலேட்டடா படிக்கிறதுக்கு, ப்ளஸ் யூ ஆல்சோ ஷுட் ரைட் ஆன்சர்ஸ். அந்த டைம் வந்து ஆப்ஷனல் ரொம்ப ஈஸியா நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப் யூ லாட். Yeah, please. You are from this class, no? Okay. Okay, so further essay it will be happening, and when you are going to talk in the interview final round, that time they will ask you the general topic of current affairs. அதே வந்து நீங்க சோஷியலா படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அவங்களுக்காக வந்துட்டு அது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் சோஷியாலஜி, கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல தான் ரிலேட் பண்ணியே வந்துட்டு ஆக்சுவலி இந்த டாப்பிக்கா வந்து வரும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் த திங்ஸ் விச் இஸ் தேர். Secondly, I'll again come back. Which are the topic which is going to help you for your GS 1, 2, 3, 4? Okay, so let me go with first. Now GS paper 1, 2, 3, 4. Okay, GS paper 1. Basically, we have an history, we have a geography, we have an Indian society. Indian society weightage is 110 to 120 marks. So I used to say one thing: history, geography questions first paper la irundhu theriyaduna yarukume theriyadu. And the questions வந்து suppose if you not knowing about one king, what knowing about your geographical partner, அந்த answers எப்படி கொடுக்க முடியும்? பட் சொசைட்டல் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது அது கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டீங்க. பட் அது பெஸ்ட்டாக யார் அட்டென்ட் பண்ண முடியும்? அவங்க தான் ஜிஎஸ் பேப்பர் 1ல வந்துட்டு ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. இன்டைரக்ட்லி சோஷியாலஜி இஸ் தேர் இன் யோர் ஜிஎஸ். அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி. ஓகே, செகண்ட்லி சப்போஸ் தென் தீஸ் ஆர் த டாபிக் விச் ஆர் கோயிங் டு கவர் அப் இன் ஜிஎஸ் பேப்பர் 1. டாபிக்ஸ் ஐ ஹவ் இன்க்ளூடட். Okay, second paper, paper 2, social justice, and these are the topics which is going to be covered up. You know what is the required marks to clear this exam, mains exam? Now suppose 100 minimum I'm taking in essay. Okay, GS 1, 2, 3, 4. 100 I'm taking means 400. Okay, and suppose if you have a good optional in which you are able to score 280 plus, 280 is a minimum in sociology. Okay, 4, 5, 6, 7. 780, and if you can check 3 years this one, because it is going to increase 20 here, it will increase 40 here or 50 here, it will increase automatically. நீங்க 830 850 வந்துருவீங்க. How, when it is possible to get this marks? Because இன்டர்வியூல வந்துட்டு what will be going to happen நம்மளுக்கு தெரியாது. இன்டர்வியூ டே மேபி இன்டர்வியூ ஆன்சர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம், பிடிக்காதுன்னு கூட we will get it. You have to score more here. அந்த ஸ்கோரிங்ல தான் one this and one this. And one more thing is ethics. And the ethics தான் சொசைட்டி. எங்க எத்திக்ஸா நீங்க பேச முடியாது. சொசைட்டில நீங்க எப்படி எத்திக்கலா இருக்கீங்கன்னா அதுதான் எத்திக்ஸ்ல இருக்கு. கவர்னன்ஸ், சொசைட்டி அண்ட் யுவர் philosophy part is based on ethics. Okay, so ethicsல வந்துட்டு few portions are there which is directly related to your sociology. So this is paper 1, paper 2, then paper 3. Okay, paper 3, these topics are going to be related in syllabus. Quickly I want, please open the sociology syllabus அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஃபோன்ல ஓபன் பண்ணுங்க. syllabus of sociology. You take a Google, you open the syllabus of sociology. Paper 1 and paper 2. Paper 1 is enough. இருக்கா உங்ககிட்ட? Okay, good. Any institute, any Google உங்களுக்கு syllabus இருக்குன்னா நீங்க பாருங்க. Pen and paper, or if you have in syllabus with you, pen paper எடுத்துட்டு wait பண்ணுங்க. Okay, once it open, tell me. Online, please open the syllabus of the sociology. In phone. Opened. Okay, அப்படி zoom பண்ணி paper 1ல இருங்க. ஓகேங்களா? Fine. Now essay I have told no. Essay I have told no. This was the essay paper. Every year essay will be there. Essay 4 topic will be there. Okay, அது அப்படி இருக்கட்டும். We will come to that. First, your perception on me.
any topic if you can take, societal respectsல சோஷியாலஜியோட syllabus வந்து உங்களுக்கு பயங்கர ஹெல்ப் பண்ணும் தாட் ப்ராசஸ்க்கு. யுவர் எக்ஸாம் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி இஸ் நாட் ஆன் டிபெண்ட் ஆன் எனி புக்கு படிச்சுட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நோ. புக் வில் கிவ் அன் ஐடியா தாட் ப்ராசஸை கொண்டு வரணும். அந்த சொசைட்டி அண்ட் கரண்ட் டாபிக் தான் தாட் ப்ராசஸை கொண்டு வரும். ஹவு இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் த பீப்புள், ஹவு இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் த கல்ச்சர், ஹவு இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் தி இன்ஸ்டிடியூஷன். அந்த மாதிரி இந்த டாபிக் படிங்க. திஸ் இஸ் வேர் the process of self and all these things are there. Okay, now see here, this is also societal topic, the process of self discovery. The perception on me is a reflection of you and my reaction of you is an awareness of me. இதுக்கு எப்படி decode பண்ணோம்னா everything will be possible. Now you can see there, history repeats itself first as a tragedy, second as a farce. This is one of the thinker of sociology. So sociologyல நீங்க வந்து ஒரு six thinker தான். I will be telling you that why you can able to score more, because அப்படி repeat ஆகும். Question paperல வந்துட்டு you can see the reflection of the question. In essay it was just an idea. Okay, now take your syllabus. First paper, total chapter is 10. Okay, chapter 10. First chapter is no sociology. How sociology emerged in Europe as a new discipline. So first chapter says modernity in Europe and discipline of sociology, emergence of sociology in Europe. Second, it is saying comparison with social sciences, scope. Third, sociology with common sense. Okay, now just imagine you are writing mains now. Okay, before that கஷ்டப்பண்ணி prelims clear பண்ணிருக்கீங்க எல்லாரும். கிளியர் பண்ணிட்டுக்கு அப்புறமா மெயின்ஸ்ல நம்ம என்ன பெஸ்ட் மார்க்ஸ் நம்ம டேக். இதுதான் நம்மளோட ஒப்பீனியன். பிகாஸ் ப்ரிலிம்ஸ் பேசிஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா தென் இட் இஸ் நாட் அ வைஸ். பிகாஸ் ப்ரிலிம்ஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் 100 கொஷின்ஸ் இன் விச் யூ ஹாவ் டு ஒன்லி ஸ்கோர் 50 கொஷின்ஸ் ரைட்னா நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியும். பேஸ்ட் ஆன் யுவர் மெயின்ஸ் மார்க்ஸ் தான் நீங்கள் குவாலிஃபை. ப்ரிலிம்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ குவாலிஃபைங் நேச்சர். அது நீங்கள் ஜிஎஸ்ல வந்துட்டு நிறைய சப்ஜெக்ட் படிக்கும்போது ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிரஃபி பேசிஸில் it will be clearing your prelims exams, because out of 100 only you have to go with your category wise. 40-45 answers right up போட்டிங்கன்னா prelims clear ஆயிடும். prelims questions will reflect society questions. அந்த sociologyல வரும்போது தான் தெரியும் அந்த questions யாருமே பண்ண முடியாது, நம்ம பண்ண முடியும். 10 questions அதில் எக்ஸ்ட்ராவே நம்ம மார்க்ஸ் கொண்டு வர முடியும். ஓகே, ஐ am coming back to mains exam. கஷ்டப்பண்ணி prelims clear பண்ணியிருக்கீங்க. the day your hand 500 marks இருக்கு, அந்த 500 மார்க்ஸ்க்கு GS ஆல்ரெடி unpredictable. வை? பிகாஸ் ஜிஎஸ்ல வந்துட்டு எந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரும், அது எல்லாருக்கும் டஃப்னா உங்களுக்கு டஃப், எல்லாருக்கும் ஈஸினா உங்களுக்கு ஈஸி. நீங்க வந்து அதில் எப்படி ஸ்கோர் பண்ண முடியும்னா சோஷியாலஜி எடுத்து ஜிஎஸ் பேப்பர் 1ல நீங்க பெஸ்ட்டாக இது பண்ண முடியும், ஜிஎஸ் பேப்பர் 2ல பண்ண முடியும், எத்திக்ஸ்ல பண்ண முடியும், எஸ்ஏல பண்ண முடியும். நவ் வென் சப்போஸ் யூ ஹவ் டன் எனி மிஸ்டேக், உங்க கையில வந்து லாஸ்ட் டே ஆஃப் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் ஆர் தேர், தட் இஸ் ஆப்ஷனல் பேப்பர். உங்க காம்படிஷன் ஆப்ஷனல் ஆஃப் அதர் பீப்புள்ஸ் ஆப்ஷனல். Okay, now check. உங்க கையில கொஸ்டின் பேப்பர் கிடைக்கும் போது what you studied and what you are getting. First question answer. First question is Europe. Europe was the first and the only place where modernity emerged. Chapter 1, first topic. Okay, just check. Second, do you think ethnomethodology help person getting reliable and valid data? Chapter number 2, reliability. Or chapter number 3 பாருங்க, research and methods. Reliability. Chapter 3. Okay, chapter 2 and 3 அப்படி நம்ம combination பண்ணிட்டு படிக்கணும். Second question. Discuss the challenge involved in collecting data through census method. Chapter 3, research and method, collection of data. Data collection, question number 3. Questions பாரு எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு. Okay. Question number 4. Explain whether Durkheim's theory of division of labor is relevant to present day context. Chapter number 4, டர்கிமோட கான்செப்ட்ல என்ன கான்செப்ட் கொடுத்திருக்கு? டிவிஷன் ஆஃப் லேபர், சோஷியல் ஃபேக்ட். கொஸ்டின்ஸ் என்ன இருக்கு? டிவிஷன் ஆஃப் லேபர். நெக்ஸ்ட், critically examine Max Weber theory of social stratification. Chapter number 5, mobility, stratification and mobility. There theories of stratification. அதில் வந்து மேக்ஸ் வெபர் தியரி will be there. நான் மேக்ஸ் வெபர் நீங்கள் ஆல்ரெடி சாப்டர் 4ல படிச்சிருப்பீங்க. ரிப்பீட்டேஷன் நிறைய இருக்கும், நியூ திங்ஸ் கம்மியாக படிப்பீங்க, படித்த திங்ஸ் தான் அங்கே வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பார்ப்போம். அப்போ எவ்வளோ ஷார்ட் சிலபஸாக இருக்கும், எவ்வளோ டைம் நம்மளுக்கு கம்மியாகும். ஓகே, நவ் நெக்ஸ்ட் here from the viewpoint of growing importance of multidisciplinary, how they related to other social sciences. Chapter 1,
comparison with other social sciences. There questions படிச்சு பாரு. How social sciences sociology is interlinked. Same questions வந்து PYQல அப்படிதான் வரும். கிளாஸ்ல அதே மாதிரி தான் நான் வந்து practice questions கொடுக்குறேன். Next, how far are sociologists justify in using positive approach to understand social reality? Positive versus non-positivist technique, chapter 2 and 3ல பாருங்க. Positivist versus non-positivist. Chapter 2. Next question. How is sociology related to common sense? எங்க இருக்கு? Chapter 1. Sociology versus common sense. Question பாருங்க இவ்வளவு கம்மியா இருக்கு. Got it? இப்போ இது வரைக்கும் வந்து நீங்க check this. Now check. How do qualitative and quantitative methods supplement each other in sociological inquiry? Chapter 3 again or chapter 2, qualitative versus quantitative. Got that question? Okay, maybe sometime one question தான் வந்திருக்கலாம். நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரே ஃபுல்லாக பாருங்க. நான் ஒரு பேப்பர் கிடையாது, நான் உங்களுக்கு எவ்ரி இயரோட கொஸ்டின் பேப்பர் நான் காமிக்க போகிறேன். தட் யூ வில் பி சர்ப்ரைஸ் தட் வை சோஷியாலஜி எப்படி வந்து எனிபடி கேன் டேக் இட். ஏன்னா இதில் வந்து ஒரு டாபிக் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு தான் போகணும்னு கிடையாது. இட் இஸ் ஆல் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண போது அது அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும். இட்ஸ் நாட் அன் எனி சயின்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் காமர்ஸ். ஐ அம் த காமர்ஸ் கிராஜுவேட். ஆனால் இதுக்கு வந்துட்டு ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் மேட் த சோஷியாலஜி. Okay, next, critically examine dialectics involved with each mode of productions by Karl Marx. Chapter 4, Karl Marx, mode of production. 4 topic தான் இருக்கும். கம்மியா டாபிக் தெரியுமா? இது வந்து திங்கர்ஸ்னா எவ்ரி வாட் டு சே எவ்ரி ஆப்ஷனலோட பேஸ் தான் திங்கர்ஸ் இருப்பாங்க எல்லா சப்ஜெக்ட்ல. அந்த திங்கர்ஸே நம்மளுக்கு பயங்கர ப்ரெடிக்டபிள். என்ன சிலபஸ்ல கொடுத்துருக்கா அப்படி உங்களுக்கு பேப்பர்ல வரும். வை? பிகாஸ் ஆல் தே ஹவ் கான்ட்ரிபியூட்டட். எது புதுசாக அவங்க வந்துட்டு ஜேர்னல்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் தேர் நாட் ரைட்டிங். தேவ் ஆல்ரெடி டைட் லாங் டேஸ் பிஃபோர். ஸோ இருக்கிற சிலபஸ்ல திங்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வரும். ஆனால் அது எப்படி கரண்டோட நம்ம வந்து ரைட் பண்ணோம்னா அதுதான் நான் கிளாஸ்ல சொல்லுவேன். இது வந்து அப்படி வந்திருக்கு. டூ யூ அக்ரி த மேக்ஸ் வெபர்? நெக்ஸ்ட் டாபிக் மேக்ஸ் வெபர் பியூரோக்ரசி. 4th chapter, thinker, Max Weber, bureaucracy. So we have thinkers totally. Suppose Karl Marx would have 4 thinkers: bureaucracy, authority, then Protestant ethics, split of capitalism. Weber kirkumbodhu abdi ungalku vandu adai thinkers da varum. Okay, next, explain the concept of social mobility. Chapter 5, social mobility and stratification. Okay, then how was the idea of work from home? Chapter 6, work and economic life. அதுல வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சொசைட்டின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்கும். அது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் குளோபலைசேஷன். கோவிட் டைம்ல தான் அது வந்திருக்கு. அது வந்து த ப்ராப்ளம் ஆஃப் கேபிட்டலிஸ்ட் சொசைட்டி சொல்லி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல வந்து கண்டெம்பரரி டைம்ல கேபிட்டலிசம் இஸ் தேர். ஓகே, கேபிட்டலிஸ்ட் சொசைட்டி அது பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. தென் வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் ஹவு கன்ஃபார்மிட்டி அண்ட் டேவியன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் தி பை Merton. Chapter 4, thinker, Merton, conformity and deviance. There, now thinkers over. Now think you are writing this paper. You already completed your classes. And the class complete பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு no extra informations or extra knowledge தேவையில்லை. நீங்கள் கிளாஸ் வந்திருக்கீங்க. அந்த கிளாஸில் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறேன்னா ஐ கோயிங் டு டெல். பட் த டே ஆஃப் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? That is why people are very much now interested in taking sociology optional. Okay, maybe this year it has come. Next, 2024 question paper kaamikire. It was 2023. Okay, discuss the nature of sociology, anthropology, comparison with other social sciences. Chapter 1. Adula vandu we will be going to see sociology difference by history, by anthropology, by this. In the social anthropology kana class la vandu PPT la vandu I have dictated all the notes and I am dictating the class also. Okay, next, caste and status group. Chapter 5. Okay, stratification and mobility. அதில் வந்து கிளாஸ் இருக்குல்ல, அந்த கிளாஸுக்கு வந்து காஸ்டோட ரிலேட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, தென் மேரேஜ் as an institution. Chapter 9, family and marriage. Okay, then democracy needs a vibrant culture. Chapter 7, politics and society. Democracy, civil society. Okay, what are the basic functions of family? Again, family chapter 9. Okay, then okay, fine. Then sociology is a product of Europe. இப்போதானே பார்த்தீங்க. Chapter 1. See, syllabusல என்ன இருக்கு அது வரும் கண்டிப்பா. அது மட்டும்தான் வரும். So
ஒரு ஆல்ரெடி நீங்கள் பிவைக்யூ பார்த்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. திஸ் டாபிக் இஸ் நோவே சோஷியாலஜி ரிலேட்டட், வேர்ல்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் கனெக்ட் ஆகும். வேர்ல்ட் ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் படிக்கும்போது யூ வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வார் நடந்திருக்கு. பட் ரொம்ப டீப்பாக போயிட்டு சோஷியாலஜி படிக்க மாட்டோம். ரொம்ப டீப்பாக ஸ்டடி வந்து வி வில் பி ஸ்டடிங் வாட் இஸ் தேர் இன் ஆர் சிலபஸ். அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாவே வாட் ரிக்வயர் மோர் வென் யூ ஆர் கெட்டிங் த சேம் கொஸ்டின், when you're getting the same thing here. Next, objectivity. Again, sociological research paper, chapter 3, objectivity, neutrality. Chapter 3 or chapter 2? Social research paranga, objectivity. 2, irka objectivity. Then, okay, thinkers ninga pathingala, 6 thinkers are there, okay? Then main idea of Max Weber. Oh, last year Max Weber ku bureaucracy ketanga. இந்த வாட்டி chapter 4 Max Weber. Next topic, protest and ethics and spirit of capitalism. Okay, now can you predict your paper? இந்த இயர் அவங்க இந்த கேட்டிருக்கனா பிவைக்யூ பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் மேபி இது கேட்டிருக்கலாம். when we are going to appear this question they can ask சொல்லி நீங்க அதுக்கு மேல வந்து you can predict your paper. This is 2024. Okay, next question, salient features of alienation, chapter 4, Karl Marx. Karl Marx போன வாட்டி என்ன கேட்டிருக்காங்க, mode of production. இப்போ alienation is there here. Okay, then the concept of gig economy. Gig economy is nothing but your chapter 6, work and economic life. Again, the problem of capitalist society oda gig economy. Now, on the topic paranga, okay va, gig economy, these are related to economy. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி அதில் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அந்த எக்கனாமியில் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிடும். ஜிஎஸ் பேப்பர் 3ல வந்துட்டு கிக் எக்கனாமி பற்றி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது யூ ஹேவ் அன் மெட்டீரியல் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டு ரைட் தேர். Now, how can you cannot here score in means essay காமிச்சிருக்கு, your 500 marksல வந்துட்டு when you will get 300 plus, when already நான் கிளாஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கு, கிளாஸ்ல வந்துட்டு அவங்க ஆன்சர் ரைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, டெஸ்ட் நான் எழுதிருக்கு, செகண்ட் பிவைக்யூ பிஃபோர் தட் கோயிங் டு த எக்ஸாம்ஸ் I have made all the and exactly I'm getting the paper na, will you be not there in the advantage side? So that's the way you have to select it where you can clear. Na question ketala, first question, why you are here? Okay, so people what they're thinking is I have to clear this exam. Adikaga what are the possibilities there? I have to reduce my time, I have to comparison அப்படி பண்ணும்போது காம்பன்சேட் ஆகணும். ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து அதர் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து காம்பன்சேட் வில் பி தேர் ஸோ தட் மை டைம் வில் பி சேவ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திருப்பி ஐ ஷோ எவ்ரி இயர், ஈவன் யூ கோ அண்ட் டேக் 20, 40, 50 இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பாருங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டிஸ்டிங்விஷ் ஃபெமினிஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் சோஷியல் ரிசர்ச். சோஷியல் ரிசர்ச்ல டைப் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் மெத்தட்ஸ். ஓகே, ஃபெமினிஸ்ட் மெத்தட் கேட்டிருக்காங்க. தென் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அதில் சோஷியல் ஆந்த்ரோபாலஜி கேட்டிருக்குல்ல, here sociology and political science, it will come in comparison with other social sciences la tani நம்ம வந்து படிக்க போறோம். Then the dramatic perspective of understanding everyday's life, it is related to work and economic life. Then boundary line between ethnicity and race. Ethnicity and race, chapter 5, mobility and stratification and mobility. adla ethnicity irka, race is there. You know this ethnicity and race is concept in Indian society in GS paper 1. Now once you know about your optional, that is no way. இப்போ ethnicity and race பார்க்கும்போது somewhere இது ஆப்ஷனல் படிக்கிற மாதிரி இருக்காது, உங்களுக்கு ஜிஎஸ் மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அகெயின் ராட் மைக்கேல், ஐரன் லா ஆஃப் oligarchy, chapter 7, politics and society. ஓகே, oligarchy தியோரி, சோஷியலாஜிக்கல் தியோரி ஆஃப் பவர்ல வரும். ஓகே, இதே கிளாஸ்ல வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி தான். தென் ஹிஸ்டாரிக்கல் மெட்டீரியலிசம், சாப்டர் 4, கார்ல் மார்க்ஸ். என்ன இருக்கு, மோட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், ஏலினேஷன் பார்த்துட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் மெட்டீரியலிசம். திங்கர்ஸ் தான் அன்பிரடிக்டபிள். அதர் ஆப்ஷன் சொல்ல முடியாது. திங்கர்ஸ் தான் அன்பிரடிக்டபிள்னா அவங்க லைவா வந்துட்டு ஏதோ ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா யூபிஎஸ்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை வச்சு கொஸ்டின் கேட்டுடும். இந்த டார்ச்சர் தொல்லையெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்காது. வாட் வி ஸ்டடிட் இஸ் a thinker, it will come. 70% of your paper will depend on the thinker. அப்போ திங்கர்ஸே நம்மளுக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்குன்னா அதே தான் கொஸ்டின் பேப்பர்ல வரும். That too you can predict it. The moment when you are there in the third question, உங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸே உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து தெரியாதமே இருக்கும்.
பட் பேப்பர் கொடுங்கடா. எந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ் நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஜிஎஸ்ல, அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே நான் இப்போ கவர் பண்ணணும். ஐ ஹவ் டு டேக் மோர் மார்க்ஸ்னா நம்ம சோஷியாலஜி ஆப்ஷனுக்காக வெயிட் பண்ணணும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் மிஸ் ஆகிட்டு இருக்கலாம் ஜிஎஸ்ல. ஜிஎஸ் அன்பிரிடிக்டபிள், ஏதோ பிக் ஓஷன்ல எங்கேருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க வி டோன்ட் நோ. தட் டைம் யூ ஆர் டேக்கிங் ரிஸ்க். பட் ஆப்ஷனல்ல ரிஸ்க்னா then how can you clear? I'm not telling that you can't clear. I'm telling if you have this surety, will you be not confident? Will you be not happening like in the concept ellame GS la thirupi ungalku vanditu some time you will get. So scientific method again chapter 3. Okay, positive method is called scientific method. Then kinship pattern chapter 9, family and kinship. Okay, சரி வெபர்ஸ் திருப்பி வெபர்ஸ் பியூரோக்ரசி. இப்போ உங்களுக்கு சிலபஸ் தெரியாது, ஆனால் உங்களுக்கு மைண்டில் வந்துச்சு. வெபர்ஸ் பியூரோக்ரசி இஸ் ஆல்ரெடி தே ஆஸ்க் இட். நவ் திஸ் ஆஸ் ஓகே. தென் காமன் சென்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? The common sense is there in chapter 1, sociology and common sense. Then form of social exclusion chapter 5, stratification and mobility. Social exclusions இருக்கா? check. எது டவுட் இருக்கக்கூடாது, அதுதான் சொல்கிறேன். Okay, then difference between totoism and animism chapter 8, religion and society. Animism. Okay, இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கலாம். If you want to check, you can check these questions are exactly again qualitative method. நீங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து qualitative quantitative method chapter 2nd or 3rd second chapter. Okay, then researchers, economic globalization, social media. When you see the question, it is like a GS. They can ask you in the question of essay, social media influence solunga. Okay, religion and family are now changing the values. நீங்க அது பத்தி வந்து கொஞ்சம். So sociology ஓட syllabus will cover like a civil servant. ஒரு civil servantக்கு என்னென்ன டாபிக் தெரியணும்? Polity இருக்கு chapter 7, religion இருக்கு, marriage இருக்கு, and 10th chapter is belong to social change. அந்த social change ஓட syllabus பாருங்க. Education, okay, agent of social change, development and dependency theory. அப்போ கரண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து யூ ஆர் கெட்டிங் தி எஸ்ஸே ஆன் எஜுகேஷன், உமன்ஸ் எம்பவர்மெண்ட், அதெல்லாம் சோஷியல் சேஞ்ச்ல வரும். ஸோ சோஷியல் சேஞ்ச் டாபிக் இட் செல்ஃப் வில் கவர் ஆல் த திங்ஸ் இன் விச் ஜிஎஸ் பார்ட் இஸ் தேர். ஸோ தட் இஸ் தேர். ஓகே, பேப்பர் 2ல வந்துட்டு வாட் யூ வில் கெட், பேப்பர் 2 ஜஸ்ட் சிலபஸ் பாருங்க. பேப்பர் 2ல கூட அதே மாதிரி தான். நோவே இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு அப்படி சோஷியாலஜி சொல்லி எதுவுமே இருக்காது. சாப்டர் அதில் வந்து ஏபிசி இருக்கு. ஓகே, ஏல வந்துட்டு 3 thinkers தான், ஜிஎஸ் கூரே, எம்என் ஸ்ரீனிவாஸ் அண்ட் ஏஆர் தேசாய். அவ்வளோதான். இந்த 3 thinkers மேலே நெக்ஸ்ட் டாபிக் நீங்கள் படிச்சு பாருங்க. செக்ஷன் A2 ரூரல் அண்ட் அக்ரேரியன் சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அந்த டாபிக் படிங்க. அந்த டாபிக் வந்து ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி தான் இருக்கும். லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ், ஓகே, அகெயின் ரிலீஜன் அண்ட் சொசைட்டி, பாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி, அதெல்லாம் பேப்பர் 1ல ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. அதில் ஜஸ்ட்டு என்ன இந்தியன் சொசைட்டியோட பேஸில் தான் அதை நீங்கள் கவர் பண்ணணும். ஸோ சிலபஸில் ரிலீஜன், சோஷியல் சேஞ்ச், சி சாப்டர் ஃபுல்லாக வந்துட்டு சோஷியல் சேஞ்ச் தான். சி செக்ஷன்ஸ் பாருங்க, டோட்டலி சோஷியல் சேஞ்ச். அதோட கான்செப்ட் பாருங்க. சிலபஸில் என்ன இருக்கு? அர்பனைசேஷன், இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், பாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி, இல்லை பாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி. ஓகே, அந்த விஷன் ஆஃப் சோஷியல் சேஞ்சே வந்துட்டு 7 டாபிக் இருக்கு. அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பேப்பரில் படிக்கிற டாபிக் தான். அப்போ பேப்பரில் படிக்கிற டாபிக்னா அதோட பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். அது சோஷியாலஜி மாதிரி ஏதோ டிஃபிகல்ட்டாக நம்ம வந்து சம்டைம்ஸ் வில் ஃபார்கெட் தட் வி ஆர் ஸ்டடிங் ஃபார் ஆப்ஷனல். நம்ம ஏதோ ஜிஎஸ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். the moment when you know about all this topic, automatically அதோட எஃபெக்ட் பீப்புள் மேலே எப்படி இருக்கும், why government is making the policy ன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஐடியா தெரியும். அந்த பாலிசி யார் மேலே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். தட் இஸ் வாட் ஐ செட். ஸோ ஆடட் அட்வான்டேஜ், ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் டோட்டலி காலி பண்ணிடுவீங்க. பேப்பர் 1 அண்ட் பேப்பர் 2 பார்த்தோன்னா படிச்சு போனால் அப்படியே இருக்கு. தென் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கீங்க, எக்கனாமி படிச்சிருக்கீங்க, அந்த பேப்பர் 2ல பாருங்க சிலபஸ் வந்துட்டு ரிலேட்டட் டு கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் அதெல்லாம் இருக்கும். ஐ வாண்ட் யூ ஷுட் சி பி செக்ஷன்ஸ் பாருங்க. பி செக்ஷன்ல டோட்டல் 6 டாபிக்ஸ் இருக்கு. B1, B2, B3, B4, B5, B6. ஸோ அதில் ட்ரைபல் சொசைட்டி, காஸ்ட் சிஸ்டம், லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ். ஓகே, தென் ஃபேமிலி அண்ட் கின்ஷிப். நீங்கள் வந்து பேப்பர் 1ல ஃபேமிலி அண்ட் மேரேஜ் பார்த்தீங்களா, அதோட ரிலேட் ஆகும். சி டாபிக்ல பாருங்க
that vision of social change la economic development, community development, okay, then how the development policy they raise, industrialization, urbanizations. So economy, history, how it is both related to society. You know that fundamental rights, your polity is not on polity. நீங்க அப்படி பார்க்குறீங்க, polity is a part of society. peopleesக்கு அந்த மாதிரி நீட் இருந்துச்சுக்காக தான் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை கொண்டு வந்திருக்காங்க. people's inequality was there. ஆனால் அந்த இன்இக்வாலிட்டி எப்படி வந்திருக்குன்னா இந்த பிரிட்டிஷ் காலனிஸ் பாலிசிஸில் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஹிஸ்ட்ரி கூட உங்களுக்கு அவ்வளோ தெரியாதுமே, நீங்கள் சோஷியாலஜி படிச்சுன்னா ஹிஸ்ட்ரியும் உங்களுக்கு ஏன் அப்படி கொண்டு வந்திருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா வரும். Even why this community development programs the government brought after 1947 அந்த ஒரு why reasonsல தெரிய போகுது. அப்போ ப்ரிலிம்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் வருது, community development program was not very successful because டங் 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 ABCD. அப்போ பிகாஸ் சொல்லி எந்த புக்கில் இருக்காது, ஆனால் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க why it was failure, why again they went for the other development program. ஏன்னா ஆப்ஷனலில் நம்ம GS கவர் ஆகுது, full and full GS cover ஆகுது. no more it is history, geography or something, it is all why. a civil servant attitude la, when you know it you will clear it. And also you should know family, caste, work and economic life, everything it will be balanced. peoples will come and sit with you. You know that politics and society எதுக்கு கவர்மெண்ட் அவ்வளோ ஸ்டெப் எடுத்திருக்குன்னு சொல்லி you will be very very knowing person மாதிரி இருப்பீங்க. ஒரு too much ஆப்ஷனலோட systematically or very specifically போகாமே sociology gives you a generalized idea about everything which is happening in society. So first interview கூட they will ask you to talk about something, but normally when you see about work and economic life, politics, religion, social change, பேப்பரில் என்னென்ன வருது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் அதோட ரிலேட் பண்ணி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஸோ இன்டர்வியூட கொஸ்டின்ஸே வந்துட்டு இன்னும் ப்ரிடிக்டபிள். சப்போஸ் they ask me what is the triple talaq that time was going on. ஸோ உமன்ஸ் பெட்ரியார்கி அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கு, அதே கொஸ்டின்ஸ் அவங்க GSல கேட்டிருக்காங்க. நம்மளுக்கு அந்த டாபிக் வந்து செம்மையாக பேப்பரில் இருக்குது, ஓகேவா. ஸோ we have given as an answers, they impressed பிகாஸ் நம்மளுக்கு அந்த தாட் ப்ராசஸ் தெரியும். why the government has made this policy, இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, அதுக்காக தான். ஸோ பேசிக்லி என்னோட கிளாஸே அட்டென்ட் பண்ணும்போது சோஷியாலஜி யூ கேன் ஸ்டடி எனிவேர், ஈவன் செல்ஃபில் கூட நிறைய பேர் படிக்கணும். ஆனால் கிளாஸில் நம்ம என்ன ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்குறேன்னா ஆன்சர் ரைட்டிங். திஸ் இஸ் ரீசெண்ட் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கேன், அவங்களுக்கு 1 வீக் கிளாஸ் அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு திருப்பி அந்த கிளாஸில் வரும்போது ஒன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் முடிச்சிருக்கு, அந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் அகெயின் ஐ வில் டேக் again live உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு I will be joining with you for the with them. Now this is the answer writing. Tell me like what is the major actually requirement of this exam is answer writing. But once உங்களுக்கு அந்த கண்டென்ட் தெரியாதுன்னா, அந்த கொஸ்டின்ஸை கிராக் பண்ண தெரியாதுன்னா எப்படி ஆன்சர்ஸ் எழுதுவீங்க? செகண்ட்லி ப்ரெசன்டேஷன், அந்த ப்ரெசன்டேஷனை கிளாஸ் நான் சொல்கிறேன். See, this presentation looks like this is somebody's topper's answer, this is our student's answer. The first week அந்த கிளாஸ் முடிச்சுட்டு we will be writing these answers like where to underline, where to start. I will be dictating the class, I will be asking students to write. Already speed varum, you will listen the terms again and again, okay, and perfectly we will be conducting a test. Vijitha ma'am class எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி வெளியே போயிட்டு கேளுங்க, you will get it that how I am not even taking any leave, I am not leaving any test, and too much I am there for the students preparations on the side. That is why this year also we have a higher students also, and why they have come from other background, even sociology background la kammi da irukumbodhu kuda they are taking it because the questions which I asked, how good it is and how quickly you can clear these exams based on this optional the peoples are taking. So this is the few answers which I am showing, which you can also write after 1 week of your preparation. So how to write, இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும்போது அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்கும், பட் I will be dictating, underline it. The moment when you writing in this way, already content தெரியும், answer writing practice இந்த மாதிரி இருக்கு, you will be structuring your answers in such a way and you're learning from the topper. Come on, okay, I have know that I've already faced this exams process and I cleared it. I can tell you that what I did and I cleared. If anybody not cleared, they can't tell why did not it இல்லை, because அவங்களுக்கு தெரியாதுமே இருக்கும். But we know that what we did presentation wise, cracking wise, time management wise, how these answers you should be, how you can clear as soon as possible, how you can clear this exam. So in the many things da you can see even I told in the class to prepare this kind of chart. What is this chart is story. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ industrialization, urbanizations நீங்க பேப்பர் வந்து திங்கர் படிக்கிறீங்க, அதெல்லாம் ஸ்டோரி உங்களுக்கு one time you will finish it. பட் ரைட் பண்ணும்போது உங்க மைண்ட்ல எப்படி ஸ்ட்ரைக் ஆகும்,
இந்த ஆன்சர்ஸில் வந்து இந்த திங்கர்ஸ் தான் நம்ம கொண்டு வரணும். புக்கு நேம் அண்ட் எவ்ரி திங் ஐ யூஸ் டு சே தட் இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோ. இதுக்கு வந்து நீங்கள் ரிவிஷன் கொடுத்தாவே உங்கள் ஆன்சர்ஸில் வந்து வாட் யூ ஹேவ் டு சப்போஸ் டு ரைட் யூ கேன் ரைட் இட். ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வித் த presentation wise I am going to give you the practice. And most important is ஆப்ஷனலுக்கு வந்து நிறைய புக் லிஸ்ட் வரும். யூ ஹாவ் டு ரீட் திஸ், யூ ஹாவ் டு ரீட் தட். எவ்வளோ புக்கு நீங்கள் படிச்சுட்டு ஹவு யூ வில் ரிமெம்பர் ஆல் த பாயிண்ட்? I will tell you only one book to read. All the problems I will be minimizing. Other books ஓட content நான் என்னோட PPT-ல கொண்டு வரேன். PPT-ல கொண்டு வரும்போது தான் your things will be sorted out. For example, நான் உங்களுக்கு class PPT just I'm going to show where I've showed you some questions, no? For example, this is just PPT, okay? See, this all you will get a PPT. Also, I will dictate the answers. Okay, thinkers, how to use economics ninga paathirukinga. Suppose anthropology. What I said? I added not anthropology. I added social anthropology. UPSC asked that year same question. Why I took it? Because of the NCERT le irundiche. Other book only covering sociology and anthropology. I took it sociology and social anthropology. Questions. See, this is enough. One book for reference and this PPT is enough. You will make, because it's my duty to make you to write. First you think understand பண்ணிடுவீங்க, then you will write it, then you will go for the test. Practice test எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தான் test. How you will not write? One time you understanding, one reading, தப்பு பண்ணீங்க, testல வந்து we'll cover up. Now think about the way when you are going for mains exam. That time already 3 times revision ஆயிடும் and PPT will be there, okay, and you will get the questions which you already studied it. அதுதான் வந்து it is important that you can clear these exams as soon as possible. Okay, so these I think it will be it playing or not, I don't know. Will it be playing? Media unavailable. Some toppers like I have showed where they scored more than 300. Now tell me whether it is possible to SQ 300 or not. On which ground? It's not on the hypothetical way. You got the questions which you studied, you know how to write it, you know that how better you will write. Will you be able to score or not? Now that's why I said think and tell me. Always when you see the top 10, sociology students will be there in top 10, either minimum to 2 or 3. And in 100 சொல்லவே வேணாம். நான் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும், எல்லாரும் சோஷியாலஜி எடுத்தனா இது ஒரு நிறைய மித்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. எல்லாரும் சோஷியாலஜி எடுத்தனா அப்போ உங்களுக்கு எப்படி மார்க்ஸ் வரும்? யுவர் ஆன்சர்ஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் தென் ஹர் ஆன்சர். ஏன்னா மேபி அந்த திங்கர்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணாம நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆட் பண்ணிருப்பீங்க. Your answers, because it's all about the current affairs answer. Your answer structures will be different from others also, because maybe the point which you are adding, maybe you are adding with your current affairs point. Two answers will not be same in sociology. First. Secondly, prelims aspect la neenga or optional choose பண்றீங்க na, mains la வந்துட்டு it will be very tough, because short syllabus, your preparation, your answers and your questions are the basis la da mains optional people are choosing. That is why people are nowadays taking this. So this is the like, and we have Karthik Raja. Yeah, last year he cleared it. Okay, and what I was a mentor and he cleared this exam. Okay, now he is in sub collector. Last of last year, second 1 year training he have finished. Okay, now what he told. Play out, it is there, I think. 7 minutes tha. He is Mr. He was talking about my PPT. What should be the criteria to choose an optional subject in UPSC exam? First of all, any optional, the very word optional means it isn't your choice. Unlike the GS and SA, the optional is in the choice of the aspirants. They can choose. So optional, what we call it as Viruppapadam, it has to be your own choice. First of all, that is the most important criteria. And why did I choose sociology? Is because I liked the syllabus first.
So the liking is very, very important from the choice. And the second is about predictability of the questions. It's very, very important because when you analyze the previous year question papers, in terms of sociology papers, you can see the predictability of the questions and in a set pattern. And the third thing is about scoreability. Whether are you able to get more marks? Because in terms of the marks, GS marks and mains, for around 1,750, almost 500 marks is related to sociology alone. I mean, the optional paper alone. So there is a larger amount of scope to score. Even if you mess up in the other papers, you can make it up in the optional. So you have to have an in-depth knowledge about it and the curiosity to know more and to apply it in all the other papers. For instance, how the optional basis apply how it had in other subject as well. Normally, the optional marks in sociology will go even in optional is able to apply it in the other papers. For instance, in the essay, this time I was very excited to see the paper, particularly the Essay. B section. When a candidate goes through all the 4 questions that are related to society, sociology. And So each and every point, okay, essay paper, ethics papers. It is neutral, it is about questioning. So in amount of multidimensional perspective. So while we study sociology, we see the multidimensional perspective. So we can apply those thinkers' knowledge in ethics also. Do you think that sociology is the best option for the students who want to take an optional sociology? Yes, ma'am. Of course, ma'am. As I already said, any option should be predictable in terms of the questions. And again, the scoreability template that you gave me, since you are also template that you gave me, only the do's and don'ts, and the template that you gave me, I took your advice, what you gave before the exams, particularly the do's and don'ts, and the template that you gave me, since you are also a sociological option and topper, since you have been there in the exam hall, you know the pulse of the aspirant and also the pulse of the exam, what it demands. So when a person like me gets the mentorship of an aspirant who has cleared the exam, it is like you have got a magic bullet. So in that way, I applied all those do's and don'ts that you gave. Most importantly, I still remember one that what you insisted was about completing the paper. Completing paper and flow chart and structure. So that was something like eye-opening. These do's that you keep it in your mind when you do it in the exam hall. You know what? I think that should be common. Before going for any mark scoring, ask like how many attempt. I cleared my mains in first attempt, first mains, first interview. He missed prelims. He came to me in second prelims. I said, give the given tips of the prelims also. And he came back and I given the tips of mains. Already sociology irunduche. So even at the better I FD score panna mudiya I've given. I said, don't come back to prelims again. Yana, prelims is unpredictable. So one mains now, one interview. Crack it and go. திரும்பி வந்து நீங்கள் திருப்பி அந்த ப்ரிலிம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. கஷ்டப்படி ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்க, டோன்ட் லீவ் இட். அதுதான் அவங்களும் சொல்கிறாங்க. சேம் திங் அப்படி ஹீ கிளியர்ட் மெயின்ஸ், ஹீ கிளியர்ட் இன்டர்வியூ. செகண்ட் அட்டம்ப்டில் வந்து 323 ரேங்க்கு, தமிழ்நாடு கேடர் ஐஏஎஸ். ஸோ இட் வாஸ் நாட் அலோன் வை ஐ எம் டேக்கிங் ஹிஸ் இன்டர்வியூ, பிகாஸ் நான் அவ்வளோ வந்துட்டு I was a clear mentor and sociology was the background. Okay, so this is the reason the people are now taking. So whatever I have told, same or the toppers வந்து அந்த பேசிஸ்ல தான் ஆப்ஷனல் சூஸ் பண்றாங்க. This year ஓட when you see with this year also it is like top 4th and 5th are from optional sociology. When they are saying 4th and 5th topper, number of attempt paranga, number of attempt first attempt, number of attempt second attempt something. Okay, second attempt yana maybe avanga vera option kuda choose pannirkalam. First attempt second rank. Okay, here also they are from the first or second attempt only. So number of attempt is very important. Based on that they are taking it. Okay, so this is the way, and at the end I would say
with bad laws and good civil servant, it is still possible to govern. But with bad civil servant, even the best laws can't help. So last two questions na ketala. How can be your best civil servant? When you understand the people's pain, when you know that what is there, and sociology will help you to understand that. And always remember, this optional, don't keep it any emotional part. Optional has to be chosen only to clear this exam. One myth is they will ask you in interview whether why you have not taken your BA or your courses. No, they will just want to be no curiosity wise the kepanga. And you will be having an advantage by saying that I am a journalist. I have applied for civil service examination. Civil service examination is required the knowledge about every subject. And I completed in college in this, and maybe I am taking now this subject because it will be going to help for my further civil servant aspect. Better marks score பண்ணுவீங்க. So any myth if you still have in your mind, you can ask me. Because think psychologically, which I am raising the question, you will understand why I am raising this question. Okay. So at the end, you can say it is not only your dream, it's your whole family dreams where you have to clear this exam. That's why people are very much interested. இப்போ வந்து நீங்கள் சிலபஸ் பார்த்துருக்கீங்க. அந்த சிலபஸில் எனி டாபிக் உங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி இருக்கா? இப்போ கொடுத்து கூட அட்லீஸ்ட் யூ வில் ரைட் சம்திங். கரெக்டா? சம்திங் யூ வில் ரைட். அந்த டாபிக் அர்பனைசேஷன் தெரியாதா, இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், சம்திங் யூ வில் ரைட். அந்த மாதிரி தான் அந்த டாபிக், அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் விட்டுட்டு வர மாட்டீங்க. யூ வில் டெஃபினெட்லி ரைட் விச் இஸ் கிவிங் இன் தி ஜிஎஸ் பேப்பர் 1, 2, 3, 4. எத்திக்ஸோட பேப்பர்ஸ் நீங்கள் எடுத்து பாருங்க. ஹியூமன் வேல்யூ, டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் எத்திக்ஸ், ஓகே, யுவர் societal, how society is inculcating the values only. Ethics la vandittu attitude oda full and full major half of the portions is there in the society. So this is the way. And my class, it is all about, you should not even bother. When you think my class, it will be always in perfection. So because now and then as a faculty only I am not there, I am there as a topper also and as a civil servant. So what I given in my class, by keeping in the mind, keeping in mind that this is the life of these people. This is last year report. When did we started this class? 27 June. Okay, you can check. When did this is prepared by our student only. When this test number 1, 2, 3, 4. Before that, practice test used to be there every week. Okay, this we had a 4 test. Then which date we had? Okay, test 7, test 9. I think only sociology is creating this. I am creating this because I know that what I have given, and students are very happy while they are coming on the farewell day. So these things people will feel that how many tests we kept, how many days, and at the end when you check, this is paper 2. When did we had this test? Question paper 1 and 2 test also we practice, in which now 2025 question paper varum. அப்போ 2025 ஓட question paperல எத்தனை questions நீங்க பார்க்கும்போது you can able to write that questions. அந்த question test பண்ணிட்டு paper 1 and 2 lastல வந்துட்டு I'll give after the portion, and then you can see full test paper we have kept it. And what we had, no class cancel. Number of session was 94 to 120, it will come. Number of test 15. Classes cancel was nil. Because once I am not feeling that you have paid your life, this is, you should clear it. And I am not teaching அதுக்காக நான் வந்து ஃபேவராக சொல்கிறேன். I cleared from this optional. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஆப்ஷனல். ஏன்னா எனக்கு தெரியும் வாட் ஐ டிட் இன் த எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் வாட் ஐ காட் இட். அதுக்காக தான் ஐ ஹாவ் அ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிராட்டிடியூட் ஃபார் திஸ் ஆப்ஷனல். அதுக்காக தான் ஃபுல்லஸ்ட் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த நம்பி வந்துட்டாங்கன்னா, then definitely it is my duty you to make that answers and clear this exams. அதுதான் என்னோட மோட்டிவ் இருக்கும். Okay, so this is the end. Other optional people will come. So thank you so much. I was waiting a long, actually 12:30 வந்து I was waiting. Okay, so மேபி on the basis of that you can decide. இன்டென்சிவ் பேட்சோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மீட் பண்ணிட்டு போனாங்க. பட் அவங்க ஜாயின் பண்ண முடியல. பிகாஸ் என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து வீக்கெண்டில் நம்ம கிளாஸ் இல்லைக்காக அவங்க ரெகுலராக வர முடியாது. தே ஹேவ் இன் காலேஜ். பட் சின்ஸ் யூ ஆர் தேர் நவ் நியூலி ஜாயின்ட், ஒரு கரெக்டாக வாட் டு சே டிசிஷன்ஸ் எடுத்துட்டு யூ கேன் டிசைட். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் தேர் இன் சோஷியாலஜி யூ ஆர் கோயிங் டு see me also. Thank you so much. Thanks a lot. Okay. Well, I'll
I'll copy all the slides and the board itself. உடனே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போறது, டிரைவ்ல வந்து டெலீட் பண்ணிட்டு. So thank you, ma'am. Thank you for the wonderful session. So hopefully இன்னைக்கு இதுக்கு மேல I don't think it is possible for you as well as the faculties to start with the new optional. மேம்க்கு ஒரு அப்லோட் பண்ணி அனுப்பலாம்ல, இவ்வளோ நேரம் 1 hour கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்க. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ. Okay, fine. So this will wind up today's session. ஏன்னா இதுக்கு மேலே இன்னும் ஹிஸ்ட்ரியும் அக்ரிகல்ச்சரும் மட்டும் பண்ணலான்னு இருந்தது, பட் தாங்கலை இதுக்கு மேலே. ஏன்னா இன்பிட்வீன் we didn't expect நந்தகுமார் சார்ஸ் அரைவல். அவர் சார் வந்திருக்கும் போது நம்ம இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் செஷன், ரைட்? லைக் அதுவும் என்ஜாய் பண்ணிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வெறும் யூபிஎஸ்சி படிக்க வந்துட்டு பாட்டு பாடுறது வந்து வேறு எந்த அகாடமியிலும் நடக்காது. ஸோ அதுவும் இருந்தது. தென் லைக் ஒன் திங் which I wanted to say is like choosing an optional is very important. Okay, மறுபடியும் திரும்ப சொல்கிறது அதனால தான். We don't want to force you into any particular subject, but then choose a subject very wisely. எல்லாருமே வந்து அவங்க சப்ஜெக்ட் பெஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆப்ஷன் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ். 26 சப்ஜெக்ட்ஸும் நல்ல சப்ஜெக்ட் தான். 26 சப்ஜெக்ட்ஸ்லேயும் ப்ளஸ் இருக்குது, 26 சப்ஜெக்ட்லேயும் மைனஸ் இருக்குது. உங்களோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் என்ன, எதில் வந்து உங்கள் ஸ்ட்ரென்த் அலைன் ஆகுது? டூ அ ரிசர்ச் ஆன் யோர் செல்ஃப். ஏன்னா இப்போ இங்கே இருக்க 9 ஆப்ஷனல்ஸோட சிலபஸ் எடுத்து பாருங்கள். இப்போ யூபிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் போயிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா ஆப்ஷனலோட சிலபஸும் இருக்கும். இன்றைக்கி போயிட்டு அந்த ஆப்ஷனோட சிலபஸ் எல்லாம் பாருங்கள். ஓகே, சிலபஸை பார்த்துட்டு எது நம்மளால் கவர் பண்ணுறதுக்கு அச்சீவபிளாக இருக்குது அப்படின்றதுல ஒரு 2-3 ஆப்ஷனல்ஸ் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணுங்கள். அட்லீஸ்ட் ஃபார் திஸ் டுடே, அட்லீஸ்ட் யூ எலிமினேட் விச் யூ ஆர் நாட் கோன் டு டேக். இது எனக்கு வேணாம், இது என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்றத மட்டுமாவது இன்றைக்கி டிசைட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இந்த அப்கமிங் 2-3 days வில் கம்ப்ளீட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஸ் வெல், லைக் ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரஃபி அண்ட் ஆந்த்ரோபாலஜி, தமிழ் லிட்ரேச்சர், அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் மட்டும் வில் சூஸ். இல்லைனாலும் படிக்கலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா. நான் என்னால் அக்ரிகல்ச்சர் படிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு, இப்போ வந்து நான் அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கிறேன்னா படிக்கலாம். பட் கன்சிடர் திஸ் அஸ் அன் எக்ஸாமினேஷன். பி ஸ்மார்ட். எந்த பேப்பர் எடுத்து எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போதோ அதுதான் எடுக்க போகிறோம். இங்கே வந்து உங்களோட நான் ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கேன், மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன், எம்எஸ்சி இன் ஃபிசிக்ஸ் ஒரு எம்காம், பிஹெச்டி என்ன வேணாலும் படிச்சுக்கங்க, பிரச்சனை இல்லை. 500 மார்க்குக்கு உன்னால் எவ்வளோ மார்க் எடுக்க முடியுன்றது மட்டும்தான் எனக்கு பிரச்சனை. ஸோ அதுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும், ஸோ அதை சூஸ் பண்ணுறதுக்குன்றதுக்கு வந்து அஃப்கோர்ஸ் இவங்களே சொல்லியிருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன். இல்லை அப்படின்னா இன் ஜென்ரல் கோ த்ரூ த சிலபஸ். உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எதில் அலைனாக இருக்குன்றதை பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் திங் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் அ பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட். ஏன்னா எடுத்தோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 3 to 4 months யூ கோன் ட்ராவல் வித் அ பர்டிகுலர் ஃபேக்கல்ட்டி அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் எவ்ரி டே. மினிமமாக ஒரு 200 to 300 hours யூ கோன் ஸ்பெண்ட் ஃபார் த பர்டிகுலர் ஆப்ஷனல். அப்போ எனக்கு பிடிக்காத ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து கஷ்டம். சப்ஜெக்ட் பிடிச்சிருக்கணும், ஆனால் பிடிச்சிருக்கிறது மட்டும் க்ரைட்டீரியாவாக இருக்கக்கூடாது. பிடிச்சிருக்கிறதோடு சேர்த்து அதுக்கு ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணனா இதுக்கு ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ரிசோர்ஸஸ் இன் த சென்ஸ் மெட்டீரியல் அவைலபிலிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் டீச்சிங் ரிசோர்ஸ். நல்லா இப்போ நம்மக்கிட்ட இந்த 9 ஆப்ஷன்ஸுமே நல்ல ரிசோர்ஸஸ், எல்லாருமே பெஸ்ட், எந்த குறையுமே இல்லை. 9 members ஆர் ஆல் ஈக்குவலி குட், அதில் எந்த மாற்றமே கிடையாது. ஸோ இது போக மெட்டீரியல் ரிசோர்ஸஸ் எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அண்ட் அகெயின் கோ த்ரூ த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் அண்ட் ஓவர்லேப் ஆஃப் ஜிஎஸ் சிலபஸ். இதுதான் லாஸ்ட் பார்க்கணும். வெறும் ஜிஎஸ்சில் வர்றதுக்காண்டி மட்டும் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுவும் தப்பு தான். ஒரு சிலருக்கு நல்லா தமிழ் வரும், பட் ஆனால் தமிழில் வந்து ஜிஎஸ்சில் கவர் ஆகாது, ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து எதுவும் இருக்காது. பட் ஆனால் டாப்பர்ஸ், தமிழ் ஆப்ஷனல் எடுத்து டாப்பர்ஸாக இருக்கவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, எல்லா நேரமும் இதே படிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் தமிழ் எடுத்து படிக்கும்போது யூபிஎஸ்சிக்கு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன், பட் ஆனால் கொஞ்சம் சைடில் வேறு ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், ஒரு ரிலாக்ஸேஷனாகவே நான் அந்த ஆப்ஷனில் முடிச்சிருவேன் அப்படின்றது இருக்கும். மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்தவங்க கூட இருக்காங்க, அதை எடுத்தும் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு மெயின் கோல் இஸ் டு கிளியர் த எக்ஸாமினேஷன் டு ஸ்கோர் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் இந்த ஆப்ஷனல். இதான் மெயினான விஷயமே. அதுக்கு எந்த ஆப்ஷனல் செட் ஆகும். ஸோ இந்த 4 க்ரைட்டீரியா தான் இன்றைக்கி நீங்கள் போய் பார்க்க வேண்டியது. இப்போது பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சபரி சார் எடுக்கும்போது ஆப்ஷனில் இது சிலபஸ் ஓப்பன் பண்ணல. ஸோ அந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் போயிட்டு நோட்டிஃபிகேஷனில் சிவில் சர்வீசஸ் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலே அதிலே கீழே வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கான சிலபஸும் இருக்கும். அந்த சிலபஸை கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு அதில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா, பண்ண முடியுமா முடியலையான்றது வந்து பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அஃப்கோர்ஸ் யாரும் இன்னும் சப்ஜெக்ட்குள்ளேயே போகலை, எனக்கு புரியுது.
பட் இருந்தாலும் இந்த ஸ்டேஜில் இதான் பண்ணி ஆகணும். அட்லீஸ்ட் இதாவது பண்ணீங்கன்னா எடுத்ததை ஜஸ்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் அகெயின் ஒன்ஸ் ஆப்ஷனல் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மாற்ற முடியாது, அதையும் சொல்லிடுறேன். உள்ளே போனதுக்கப்புறம் திரும்ப நான் மாற்றவே மாட்டேன், மாற்றவும் முடியாது. ஏன்னா நாங்கள் சொல்லி யாரும் நீங்கள் எடுக்கல, நீங்களாக தான் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க. ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டு தன் ஆப்ஷனல் மாற்ற முடியாது. நீங்கள் இருக்க எல்லாரையுமே கஷ்டப்பட்டு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம். எவ்ரிபடி ஹாஸ் தேர் ஓன் இன்ஸ்டியூட்ஸ், தெரியுமா? இங்கே இருக்க 9 பேரில் ஒரு பாதி பேருக்கு மேலே வந்து தனியாக அவங்க இன்ஸ்டியூட்டே வச்சுருக்காங்க. அதையும் தாண்டி இங்கே வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது வந்து பெஸ்ட்டு கொடுக்கணுன்றதுக்காண்டி நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு வர வச்சுருக்கோம். அப்படிங்கிற வி ஆர் ஜஸ்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டர். கிங்மேக்கர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஆப்ஷனல் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பெஸ்ட்டு கொடுக்கணுன்றதுக்காண்டி கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பிரேக் பண்ணிடாதீங்க. கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப வருஷம் உழைச்சி போன வருஷம் தான் இவங்க எல்லாரும் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓகே, பிகாஸ் யூ வாண்டட் டு கிவ் த பெஸ்ட். அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுன்றதுக்காண்டி தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கங்க. பட் ஆனால் திங்க் வைஸ்லி அண்ட் சூஸ் ஸ்மார்ட்லி. அகெயின் இது ஒரு எக்ஸாம் தான், இதில் வந்து நம்மளோட எமோஷன்ஸை காட்டக்கூடாது. சப்ஜெக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு மட்டும் எடுக்காமல் சப்ஜெக்ட் எக்ஸாமில் எனக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியுமா, ஸ்கோரிங்காக இல்லையா. அதே மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு எடுக்கிறான், இந்த மென்டாலிட்டியும் இருக்குது, நானும் நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து போய் உட்காந்துக்கலாம், ஈஸியாக படிச்சிடலாம். முக்கியமாக நீங்கள் 2 பேரும் ஒரே ஆப்ஷன் எடுக்காதீங்க. ஓகே, ஸோ வேறு ஆப்ஷனல்ன்றது வந்து அதான் ஹர்ட் மென்டாலிட்டி. ஒரு கூட்டம் வந்து முக்கியமாக போய் அந்த ஆப்ஷன் எடுத்துச்சுன்னா அதே தான் எல்லோரும் எடுப்பாங்க. அதே மாதிரி டாப்பர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்திருப்பாங்க, அதுதான் நீங்கள் எடுக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது. ஓகே, அண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆப்ஷனில் எத்தனை பேர் எடுத்து கிளியர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் தப்பாக தான் இருக்கும். அந்த சைக்காலஜிலையும் போக முடியாது. ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஷனில் நிறைய பேர் எடுத்திருப்பாங்க. இப்போ ஒரு 1000 பேர் ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்திருக்காங்கன்னா அந்த 1000லேருந்து ஒரு 50 பேர் கிளியர் பண்ணியிருப்பான். 10 பேர் தான் ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்திருக்காங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு 8 பேர் கிளியர் பண்ணியிருப்பான். இப்போ இது எதில் பெஸ்ட், எப்படி கவுண்ட் பண்ணுவீங்க? நம்பர்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷனல் பெஸ்ட், பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷனல் தான் பெஸ்ட். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக உங்கள் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ்க்கு அலைன் ஆகிற மாதிரி எது இருக்குன்றதை பார்த்து அந்த ஆப்ஷனில் சூஸ் பண்ணுங்கள். அகெயின் அண்ட் அகெயின் ஐம் இன்சிஸ்டிங், பிகாஸ் முன்னாடிலாம் வந்து நாங்கள் ஒரு ஆப்ஷனில் இருக்க மாட்டோம். எடுக்கும்போது தெரியாமல் ஒன்று எடுத்துறது, அடுத்த வருஷம் வேறு மாற்றி எழுதுறது, அதுக்கு அடுத்த வருஷம் வேறு மாற்றி எழுதுறது, இந்த மாதிரியே பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா உருப்படவே முடியாது. there's a saying even, choosing an optional is like getting married to someone. ஸோ ஒரு தடவை தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தடவை தான் ஆப்ஷனில் எடுக்கணும். எடுக்கும்போது கரெக்டான ஒரு ஆப்ஷனில் பார்த்து எடுத்து அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகணும். ஓகே, ஸோ நல்லா யோசிச்சு எடுங்க, எடுத்ததுக்கப்புறம் மாற்றக்கூடாது. ஃபைன், ஓகே. ஸோ டுடே வில் க்ளோஸ் த செஷன் வித் திஸ். இதுக்கு அடுத்த செஷன்ஸ் வந்து வில் கெட் த அப்டேட் ஆன் யுவர் டெலிகிராம் சேனல்ஸ். எல்லாருமே டெலிகிராமில் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வில் கெட் த அப்டேட்ஸ் ஆன் டெலிகிராம் சேனல். மோஸ்ட்லி இப்போ இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்தவங்களுக்கு மண்டே கிளாஸஸ் டெஸ்ட் டேன்றதுனால இருக்குமான்னு தெரியல, டியூஸ்டேலேருந்து கிளாஸஸ் வில் ரெஸ்யூம். ஓகே, ஸோ இருந்தாலுமே ஃபாலோ யுவர் டெலிகிராம் ஷெடியூல். டெலிகிராம் நான் பார்க்கல சார், குரூப்பில் மெசேஜ் வந்தது பார்க்கலன்னு சொல்லக்கூடாது. Check your Telegram daily. If you have any doubts, message in the Telegram, you'll get reply. Okay, thank you all.